అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏఎం ట్యుటోరియల్స్. మనం ఇప్పుడు టెట్ 2024 2A సోషల్ సెషన్ 1 4/3/2024 అంటే మార్చ్ 4th 2024 ఈ ఇయర్లో జరిగిన సోషల్ పేపర్లో ఇంగ్లీష్లో అడిగిన బిట్స్ చూద్దామండి. ప్రీవియస్ పేపర్. సో ఇంగ్లీషు అందరికీ కామన్ కాబట్టి ఈ వీడియో సోషల్ వాళ్ళే కాకుండా సైన్స్, మ్యాథ్స్ ఎవరైనా సరే చూడొచ్చు. సో సోషల్ అని చూసి సోషల్ వాళ్ళదేమో అనుకుని వెళ్ళిపోకండి. సో వీడియో పూర్తిగా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే వీడియోలో మేము చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఆ బిట్కి ఆన్సర్ అది ఎందుకు అయింది అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అయినా సరే మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే వీడియోని వెంటనే లైక్ చేయండి. అలాగే మీలా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. Choose the expression that can be used to give permission. Option చూడండి. By all means, I am okay. A small objection. No, don't take it. Correct answer. Option 1. By all means. By all means is an idiomatic expression that means yes, certainly, or of course. It is often used to give permission or to show agreement. So, correct answer, by all means. Question number 62. How would you take your teacher's permission to leave the class a little early? Choose your response from the following. Option చూడండి. Don't stop me, I have to leave early. I must leave the class now. I can go out of the class. May I leave the class a little early? Correct answer. Option 4. ఇది మ్యాక్సిమం అందరూ కరెక్ట్గానే చూస్తారు. మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ ఏ లిటిల్ ఎర్లీ. మనం టీచర్స్ని పర్మిషన్ అడిగేటప్పుడు పొలైట్ వేలో అడగాలి. సో పై ఆప్షన్స్ ఏవి పొలైట్గా లేవన్నమాట. మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ ఏ లిటిల్ ఎర్లీ ఇది ఒకటే పొలైట్ మేనర్లో ఉందన్నమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. ద టైటిల్ ఆఫ్ ద నోటీస్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్. ఆప్షన్ చూడండి. ఏ లెంతీ పారాగ్రాఫ్, ఏ వర్క్ మేనర్, multiple colors, a concise and descriptive way. Correct answer. Option 4. A concise and descriptive way. The title of a notice should be clear, concise and descriptive. Summarize the main purpose of the notice. This helps grab the reader's attention and gives them an idea of what the notice is about. So correct answer, option 4, a concise and descriptive way. Question number 64. Choose the option that should be included in the header of a formal invitation. Options: date and time, host's information, dress code, event agenda. Correct answer, option 2, host's information. The host information, including their name and title, should be included in the header of a formal invitation. This indicates who is hosting the event and adds a level of formality. So correct answer, host information. Question number 65. Choose the correctly punctuated sentence. చూడండి, ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. జాడీ సైడ్, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ పా. సో సేమ్ 4 ఆప్షన్స్లో అదే మ్యాటర్ ఉంది, కాకపోతే పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అక్కడక్కడ మిస్ అయ్యాయి అనమాట. దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1. జాడీ సెడ్ హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ పా క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, ఆప్షన్ 1 ఎందుకు కరెక్ట్ అయింది అని.
Question number 66. Each of them who visit her has to touch her feet. Choose the option that has a grammatical error. అంటే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ని 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఏ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హూ విజిట్ హెర్ హ్యాస్ టు టచ్ హెర్ ఫీట్. ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ అంటే ఏ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ రైట్, ఎందుకంటే బిలో ఎర్రర్ ఉంది. ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ఆప్షన్ బి, హూ విజిట్ హెర్. ద కరెక్ట్ వర్డ్స్ టు యూజ్ హెర్ హియర్ వుడ్ బి విజిట్స్, నాట్ విజిట్. ఇక్కడ విజిట్స్ యూజ్ చేయాలి కానీ విజిట్ అని యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఎర్రర్ అనమాట. విజిట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే సిన్స్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈచ్ విచ్ ఈజ్ సింగులర్. సో మనకి సబ్జెక్ట్లో సింగులర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ వెర్బ్ ఎస్ యాడ్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. Choose the suffix that suits to get an adjectival form of the word hero. Options in, ly, ic, ism, ism. So correct answer option 3 ic. అప్పుడు హీరోయిక్ అవుతుంది అనమాట. ద సఫిక్స్ ic is used to form adjectives from nouns and it suits the word hero to from the adjectival form heroic. సో అలా ఐసీతో వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హిస్టారిక్, పోయటిక్, గ్రాఫిక్, లాజిక్. సో ఇలాంటివన్నీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐసీ. ఆప్షన్ 3 ఐసీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. Choose the correct option that indicates the arrangement of the words in alphabetical order. Options intelligent, sorry words చూడండి. ఇంటెలిజెంట్, ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇంటాలరెన్స్, ఇంటిగ్రేట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అన్నట్లుని ఇన్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత వచ్చేది ఇన్, తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేది టీ ఉంది, 3 టీలు ఉంది, ఇది 1 టీ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది. తర్వాత టీలో వచ్చిన తర్వాత 3 టీలు ఉన్నాయి, టీఈ ఇదిగో టీఓ. సో ఈ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎల్, ఈ తర్వాత జి. సో ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4. సో ఆర్డరు బి, డి, ఏ, సి. ఆప్షన్ 1లో ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి బీడిఎసి. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. చూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం ఫర్ ఏజెస్. ఆప్షన్స్ ఫర్ డూయింగ్ సర్వీస్, ఫర్ ఫినిషింగ్ ఏ వర్క్, ఫర్ ఏ వెరీ లాంగ్ డ్యూరేషన్, ఫర్ కాంపిటీషన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3 ఫర్ ఏ వెరీ లాంగ్ డ్యూరేషన్. ద ఇడియం for ages means something has been happening or will happen for a very long time, often indefinitely or longer than expected. It is used to emphasize the duration of an action or a situation. So option 3 for a very long duration is right answer. Question number 70. I promise to dash your brother when I visit Lucknow next. Choose the correct phrase that fits the blank. Options చూడండి. Look in on, look up, look after, look out. Correct answer option 1 look in on. Look in on is an idiomatic phrase that means to visit someone, usually briefly to check on their well-being or to show concern. It fits perfectly in the given sentence. అది మొత్తం సెంటెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఐ ప్రామిస్ టు లుక్ ఇన్ ఆన్ యువర్ బ్రదర్ వెన్ ఐ విజిట్ లక్నో నెక్స్ట్. సో ఆప్షన్ 1 లుక్ ఇన్ ఆన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. చూస్ ద మిస్స్పెల్డ్ వర్డ్. ఇక్కడ
ensembles, awkwardly, ancestors, auspicious అనే 4 వర్డ్స్ ఇచ్చి దాంట్లోనే స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఏది ఉంది అని అడిగారు అనమాట. దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 1 ఎన్సాంబుల్స్. సో ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్, దీనికి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏమొస్తుందని అంటే ENSEMBLES. సో దీని కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఇది, కానీ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. Choose the option that can be used as a one word substitute for a person who studies the human race, especially of its organs. Options: a linguist, an omnipresent, an anthropologist, an orthologist. Correct answer option 3, an anthropologist. An anthropologist is a person who studies the human race, especially its organs, behavior, social structure, cultures, and biological characteristics. Anthropology is the scientific study of human beings from ancient times to the present day. మిగిలిన ఆన్సర్ చూడండి. లింగ్విస్ట్ అంటే లింగ్విస్ట్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ఏ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. omnipresent అంటే an omnipresent refers to something or someone that is present everywhere at the same time, but it's not a term for a person who studies the human race. Next, an ornithologist అంటే is a person who studies birds and their behavior. So option 3, an anthropologist, is the right answer. Question number 73. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Choose the synonym of the word gaunt. Options: arrange, strave, unsure, sickly. Correct answer option 4, sickly. The word gaunt means the thin and pale, often due to illness, hunger, or exhaustion. A synonym for gaunt is indeed sickly, which also conveys a sense of being pale, thin, and unhealthy. So correct answer option 4, sickly. Question number 74. The housewife searched frantically for her certificates in the almirah. Choose right pair of opposite words for the words frantically. Options: calmly, composedly, desperately, peacefully, suddenly, needlessly, chotically, placidly. Correct answer option 1, calmly, composedly. Question number 75. The doctor goes dash to treat the patients. Choose the option that fits the blank. For hospital, for the hospital, to the hospital, to hospital. Correct answer option 4, to hospital. The doctor goes to hospital to treat the patients. ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ టు హాస్పిటల్ అనేది మనం యాజ్ పర్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ టు హాస్పిటల్ అంటాము. యాజ్ పర్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ టు ది హాస్పిటల్ అంటాం అనమాట. సో మనం యాక్చువల్గా యూజ్ చేసేది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి మనము యాజ్ పర్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ టు హాస్పిటల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 76. She may feel jealous dash your success.
Choose the preposition that fits the blank. Options: with, off, on, without. Correct answer: option 2, off. She may feel jealous of your success. The preposition of indicates the source or object of the jealousy, which in the case is your success. So, correct answer: of. Question number 77. Choose the sentence in which the past perfect tense is properly used. Option చూడండి. She had torn her dress yesterday. When she had come back from school yesterday, she tore her dress. When she came back from school yesterday, she had torn her dress. She had come back from school yesterday. Correct answer: option 3. When she came back from school yesterday, she had torn her dress. ఈ సెంటెన్స్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా యూజ్ చేశారనమాట. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. రాణి, వై ఆర్ యూ టర్నింగ్ ఆన్ ద రేడియో? దానికి రవి ఏం చెప్తుండంటే ఐ డాష్ లిసన్ టు ది న్యూస్. చూస్ ద ఆప్షన్ దట్ ఫిట్స్ ద బ్లాంక్. ఆప్షన్స్: హ్యావ్ లిసన్డ్, యామ్ లిసన్డ్, హ్యావ్ లిసనింగ్, యామ్ లిసనింగ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్: ఆప్షన్ 4, యామ్ లిసనింగ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసింది లిజన్కి మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వెర్బ్ని యూజ్ చేసాం అనమాట. The present continuous tense am listening is used to describe an action that is happening at the moment of speaking, which in the case is Ravi turning on the radio to listen to the news. So correct answer: am listening. Question number 79. The little girl wondered, will I be home before the TV show begins? Choose the reported speech of the sentence above. ఆప్షన్ చూడండి. ద లిటిల్ గర్ల్ ఆస్క్డ్ వై షీ విల్ బీ హోమ్ బిఫోర్ ద టీవీ షో బిగిన్స్. ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ ఇఫ్ షీ వుడ్ బీ హోమ్ బిఫోర్ ద టీవీ షో బిగన్. ద లిటిల్ గర్ల్ వండర్డ్ ఇఫ్ హూ విల్ బీ హోమ్ ఆఫ్టర్ ద టీవీ షో బిగన్స్. ద గర్ల్ ఆస్క్డ్ ద టీవీ షో హౌ షీ వుడ్ బీ హోమ్ ఆఫ్టర్ ద షో హ్యాడ్ బిగన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్: option 2. The little girl wondered if she would be home before the TV show began. Is right answer అనమాట. The reported speech is a way of reporting what someone said or thought without using their exact words. In this case, the original sentence is a question asked by a little girl, and the reported speech is statement that conveys the same meaning. Question number 80. Second hand books dash on the pavement every Saturday. Choose the option that fits the blank. Options: are bought and sold by, is bought, are bought and sold, bought and sold. Correct answer: option 3, are bought and sold. అప్పుడు సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఆర్ బాట్ అండ్ సోల్డ్ ఆన్ ద పేమెంట్ ఎవ్రీ సాటర్డే. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద present simple tense describing a regular or habitual action that occurs every Saturday. The subject verb agreement is correct, as books is a plural noun and are is the corresponding plural verb. So option 3 is right answer. Question number 81. The United Nations dash nearly 200 member states. Choose the verb that fits the blank. Are, as, have, were. Correct answer: option 2, has. The United Nations has nearly 200 member states. The subject of the sentence is the United Nations, which is a singular organization. So the verb as
is the correct choice. The verb as is used to describe the relationship between the United Nations and its member states. So, option 2 as is the right answer. Question number 82. Choose the sentence that as an adverbial clause. Options: if you give respect, you get respect. The hand that rocks the cradle rules the world. Do you think that I am a fool? I know you have great regard for me. Correct answer. Option 1. If you respect, you get respect. This sentence contains an adverbial clause if you give respect, which modifies the main clause you get respect. The adverbial clause describes the condition under which the main action takes place. So, option 1, if you give respect, you get respect, is right answer. Question number 83. Is disability came without any medical explanation? The above sentence as dash nouns. పై సెంటెన్స్ లో ఎన్ని నౌన్స్ ఉన్నాయని అడిగారు. ఆప్షన్స్ 4, 3, 2, 5. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 3, 2. ద సెంటెన్స్ కంటైన్ 2 నౌన్స్. ఒకటి డిజేబిలిటీ అన్నది ఒక నౌను, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నది సెకండ్ నౌన్ అనమాట. సో పై సెంటెన్స్లో 2 నౌన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. హో గ్రాండ్ పా, ఐ ఆమ్ సో గ్లాడ్ యూ ఆర్ నాట్ డెడ్. In the above sentence, O is options a preposition, a pronoun, an adjective, an interjection. Correct answer option 4, an interjection. In the sentence, O is an interjection which is a word that express emotion or feeling. Interjections are often used to convey strong emotions such as surprise, excitement, or relief. In this case, O is used to express the speaker's surprise and relief that their grandfather is alive. So, option 4, an interjection. Question number 85. He was short, he was sharp. Both the above sentences can be combined as he was short and sharp, he was short but sharp, he was short so sharp, he was so short and so he was sharp. Correct answer option 2, he was short but sharp. Question number 86. Preachers preach many good things dash many of them do not practice what they preach. Choose the linker that fits the blank. Options: however, so, that, such. Correct answer option 1, however. అప్పుడు సెంటెన్స్ ఏమవుతుందంటే ప్రీచర్స్ ప్రీచ్ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ హవెవర్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డు నాట్ ప్రాక్టీస్ వాట్ దే ప్రీచ్. ప్రీచర్స్ చాలా మంచి విషయాలు చెప్తారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం చాలామంది చెప్పే వాటిని పాటించరు అని చెప్పి మీనింగ్. సో ద లింకర్ హవెవర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కాంట్రాస్ట్ ద 2 clauses indicating that despite preachers preaching good things, many of them fail to practice what they preach. However, is a contrasting linker that shows an unexpected or surprising twist. So, option 1, however, is the right answer. Question number 87. Sriram continued his batting carefully dash his team though he was hungry. Choose the phrasal preposition that fits the blank. Options: due to, for the sake of, in front of, in addition to. Correct answer option 2, for the sake of. Sriram continued his batting carefully for the sake of his team though he was hungry. The phrasal preposition for the sake of means in order to help or support someone or something, which fits the context of
Sriram continuing to bat carefully to help his team despite being hungry. Question number 88. He may come here this evening. This sentence indicates offer, permission, compulsion, possibility. Correct answer option 4, possibility. అతను ఈవినింగ్ హీ మే కమ్ హియర్ దిస్ ఈవినింగ్, అతను సాయంత్రానికి ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద సెంటెన్స్ ఈ మే కమ్స్ హియర్ దిస్ ఈవినింగ్ ఇండికేట్స్ ఏ పాసిబిలిటీ దట్ ద పర్సన్ మైట్ కమ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ సర్టైన్. ద యూజ్ ఆఫ్ ద మోడల్ వెర్బ్ మే సజెట్స్ a degree of uncertainty of possibility rather than a definitive statement. Question number 89. Read the following passage. ప్యాసేజ్ని కొంచెం సేపు వీడియోని స్టాప్ చేసి ప్యాసేజ్ చదవండి, ఎందుకంటే మొత్తం అంతా ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెంత్ ఎక్కువైపోయింది. సో మీరు ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేసుకొని ప్యాసేజ్ని చదవండి. చూస్ ద metaphor used to describe the role of tradition in Indian culture in the provided passage. Options: a river flowing through time, a tapestry woven with threads of wisdom, a mirror reflecting the soul of the nation, a mountain standing steadfast amidst change. Correct answer option 2, a tapestry woven with threads of wisdom. Question number 90, లాస్ట్ క్వశ్చన్, సేమ్ ప్యాసేజ్ ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చదవండి. క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు ది ప్యాసేజ్ ఐడెంటిఫై ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ ద mesmerize the world. Its ancient temples, its bustling bazaars, its diverse festivals, its traditional dances. Correct answer option 3, its diverse festivals. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.